projects, programs, and activities, engagement and awareness of internal and external stakeholders, and informations about debit guidelines, memorandums, orders, and policy. Powered by City of Malolos Information Office, Roving Malolos. POV with Sir Tony. Join us live every Friday, 4 to 5 p.m. See you there! Hi guys, good afternoon. The Philippine Standard Time is 4:20 in the afternoon and you are listening to the Roving radio station of the city of Malolos. And the Roving station is operated and owned by the LGU Malolos through the Malolos Information Office. Oh, but, today is Friday, so our weekly program, Point of View with Sir Tony, from 4 to 5 p.m. So I would like to greet first our City Mayor, Attorney Christian Dean Natividad, and our Vice Mayor, Miguel Mix Bautista po. And tawagin natin ang ating co-host for this episode. Walang iba kundi ang ating nagbabalik at paboritong co-host, si Miss Arlene Bongola. Miss Arlene, good afternoon and welcome to POV with Sir Tony. All right. Good afternoon, Sir Tony. And of course, to our listeners and viewers, isang magandang hapon po sa inyong lahat. So, it's good to be back kasi, Sir, halos ilang weeks po akong hindi ko kayo nakasama dito Kasi sa inyong busy show. po kayo sa iyong mga Oo extracurricular nga, sir. Yes, na pero activities. it's really good to be back this Friday. Yan. Alright, so isang pagbati rin po sa ating City Administrator, Sir Joel Eugenio. And also, uh, with the collaboration of Mr. Rumil Ramos po. Alright, sir. So, before we proceed, okay, with our interview sa ating mga nagagandahang guests Yes, this Friday afternoon, I know that you have a really important reminder to our listeners and viewers. Yes, Miss Arlene. Ingat-ingat lang po tayo ngayon dahil hindi kagandahan ng ating paligid panahon dahil meron namumuong mga smog. Ayan, mula sa Taal Volcano po. Medyo Yes, ingat-ingat so lang po. with that, we advise everyone to take precautionary measures. Yes. So, always wear your mask and it is best to stay at home. Ayan ang pinakamagandang para hindi talaga malanghap yung nasa labas na. Diba? Wala na pong gastos. Safe ka pa. Ayun. Nakatipid talaga. Okay. Alright, so with that, Ang pag-usapan Miss Arlene natin ngayon ay tungkol sa scouting. scouting. Yes, sir. Malapit din po ito sa puso ko kahit na bago pa lang po ako as the Division GSP Coordinator. Bakit naman malapit sa puso mo dahil Boy Scout? Hindi. Actually, Boy Scout ito pero ang ating mga first, guest this afternoon ay mga girls. Kasi pwede naman yun, sir. So, part pa rin po sila ng scouting. Scouting. Yes po. Pero ano ba talaga ang pinaka, di ba, mother organization kung Boy Scout? Yes, sir. Ayun. So, talagang excited na ako ipakilala itong ating mga nagagandahan at nagsisipagtalinuhan ng mga guests ngayong hapon ng ating mga scouts. Yes, Miss Arlene, do the honor to introduce our
guest for this episode? So for this Friday afternoon, we have Shyly Jude de Jos. Alright. And we have Sophia Enopia. Yes. Yes, good afternoon. Ayan, Welcome. magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Sige, Ayan, bati mo na kayo. bati muna kayo. Hello and good afternoon, everyone. I am Outdoorsman Scout Shyly Dudijos, and I hope you're having a wonderful afternoon. Sure. Yes, good afternoon, everyone. I am Sophia Cassandra Arnabia, currently an Outdoorsman Scout. So, ayan po, a pleasant afternoon to everyone. And a pleasant afternoon sa inyong dalawa. I know na hindi lang kami ni Sir Tony ang excited to hear insights from you, of course, our listeners and viewers as well. So, ano bang, ano natin, Miss Arlene? Ready na ba? Anyway, you are from what school? Sige, a little background from our guest this afternoon. So, we are from the famous school Marcelo H. Popular National High School. Kami po ngayon ay both in currently in senior high school. Si Shyly po ay nasa grade 11 and ako po ay Right? So, Shyly, grade 11. Anong strand mo na Pimino? I am grade 11 and in the King's Cup. How about Sophia? STEM po Med-Allied. Alright. So, before we proceed to some of the questions na talagang pupuntuhin yung scouting, bakit naman napili ang Eagles? Ano yung gusto mong maging course in college? Bala ko po legal management because it's my lawyer po. Yes po. And kaya ko po napili maging yung student kasi po talaga po malapit ang puso ko po sa bayan. So, mahilig po ko magbasa ng mga news. Alam ko po yung nangyayari sa bayan. And then yung mga issues po, especially political issues. Yun po, lumaki po akong exposed sa politika. So, alam ko po yung mga nangyayari. Ayan, very good yan. Because you make informed decisions. Yan. So, how about Sophia? Ako po, ang balak ko kasing huling course, pre-med course po is nursing, then proceed to med school po. May napakagandang Napaka, ano, future. matataas talaga ang pangarap din. Pero, alam mo, Miss Arlene, dahil sila ay nasa scouting, disiplinado sila. Totoo So, yan, yung sir. pangarap na yan, dahil may disiplina sa sarili, maaabot nila yan. And we'll get into that maya-maya lamang po. So, ngayon, ayan. Simula na kami ni Sir Tony. Ano, kasi very curious kami. What made you decide to get involved in scouting? Bakit sa dami-dami ng organizations in your school, bakit scouting? Maraming Yung napili clubs. nyo, Maraming diba, clubs, Oo, mga organizations. science club, Ayan, give us a brief background. Paano kayo nagsimula sa scouting? So, let's listen to Shyly. So, growing up po, I like watching cartoons and then marami po ako nakikita ng mga scout doon. Tapos, nalalaman ko rin po through my father who was also a scout. And then, parang magaganda po yung mga kwento niya, nakakatuwa po talaga ako sa kanya. Tapos, pag tungtong ko po ng high school, tuwang-tuwa po ako na nalaman ko, meron po palang scouting sa Marcelo. Tapos, yung sinabi niyo po na how did I choose scouting, ang dami-dami po talagang clubs sa Marcelo. Ang teacher po namin sa environmental science din, si Ma'am Cherry, who is also our coordinator and outfit advisor. Siya po yung naglapit po sa amin sa scouting. Then, every step of the way, ginaid niya po kami doon. Ayun. Anong grade ka nag-start ng scouting? Grade 7 po, 11 years. Okay, so ilang taon ka na sa scouting? You're now grade 11. So, Grade 11. Yes po. wow. How about Sophia? Sige. Bago si Sige, Sophia, sir. may follow-up. May follow-up question pala si Ano sir. lang Sige. yung nabanggit mo yung scout yung father mo. Yes Mhm. po. Ano ba siya ngayon? Teacher or Si Papa po, nag-aalaga po siya sa amin sa bahay. Tapos, ang nakakatawa po kay Papa, tuwing tinatanong ko po siya, halos lagi niya po nasasagot. Natutuwa po kasi ang dami niya pong knowledge
And hanggang ngayon po, mahilig pa rin po siyang manood ng survival. Si Bear Grylls po, which is Chief Scout po ng UK. Ayun po. Hanggang ngayon, sinusubaybayan niya pa rin po. So dahil sa background niya sa scout, Influence. scout, influence siya. Opo. Sige. Next, Oh, ikaw naman, sir. Ano ang Sophia? Sophia, ano naman? Actually po, it was quite simple kay Shiny. Pero akin po, nag-start po siya way back in elementary. I was a GSP before becoming a BSP. Tapos, it got me into scouting kasi lagi po akong nagiging troop leader sa GSP. So, pag campings po, meron po kami mga yells and I was the one leading that. Tapos, nung junior high na po, I thought hindi ko na po siya mako-continue. Then, kasi wala po noon yung time ko, nung batch ko po, wala pa pong scouting. There is scouting but wala na pong nagtitake ng initiative. So, together with our current outfit advisor and coordinator, si Ma'am Cherry po, siya po yung nag-influence din sa amin, ng mga kabatch ko na mag-scouting po. So, kami po, binalik po namin yung scouting sa Marcelo. Binalik po namin yung active na scouting po sa Marcelo. Ayan. So, sir, bago tayo mag-continue, pwede bang batiin nyo si Ma'am Cherry? Sige, sige. Ayan. Kasi talagang napakaganda Yung ng mentor, influence sa inyo eh. O, sige, this is your chance. Okay, hello po Ma'am Cherry. Si Ma'am Cherry po na never po kaming iniwanan every step of the way since grade 7 up to the 12th grade. Ang mother po namin sa scouting. Hello, Ma'am. Yan. Hello po, Ma'am Cherry. Thank you po sa support na binigay niyo po sa amin ever since grade 7 po kami. Kagaya nga po ng sabi ni Ate Essie. Thank you po and we will continue to do scouting with you po. Ako rin, Ma'am Cherry, thank you so much. Dahil isang tawag ko lang sa'yo, approve na agad na mag-guest yung iyong mga alaga. O, syempre, hindi po ako papahuli. Maraming salamat po, Ma'am Cherry, for pagdadala po sa amin itong mga brilliant scouts natin this afternoon. Yan. Sige, Miss Arlene. Alright. So, with that, yeah. So, sa scouting, ano-ano na yung mga magaganda yung naging experience? Siguro yung isa sa mga memorable experience nyo sa scouting. Yung sa elementary. Oo. Sophia. Sa elementary po, yung camping po namin, yung camp ceremony po. Kasi yun po, laging nilook forward ko tuwing may camping po kami, yung camp ceremony. Dito po kasi parang may little play po kami about like po sa background po na background and purpose po ng scouting. May little play po siya bago po namin sindihan yung apoy during the Sa campfire. campfire. Yes. So, yan ang yun sa memorable na napakaganda, ano niya. Yung campfire. How about you, Shiley? Ang memorable experience ko po sa scouting is anywhere po na kasama ko po yung mga kaibigan ko. Kasi sa scouting ko po nakilala yung mga pinaka-close ko po na kaibigan. Talagang napakaganda po ng scouting kasi pinapubuklod niya po yung mga tao sa pagtulong sa ibang tao tsaka sa pagtulong rin sa isa. Alright. So, based on your answer, sir, may mga insights na tayo kung ano yung benefits pag sumali sa scouting. First, you get to share your talents. You build relationships, Correct. di ba? Napakaganda ng scouting. Okay, so, Sir Tony, baka may follow-up questions ka ba? Hindi, ano lang kasi si Sophia kasi Girl Scout tapos Boy Scout. Ano bang kaibihan doon sa ano na yun? Organization na yung dalawa na yun? Okay po. So actually po, yung Girl Scout, more on, ano po kasi sila, like, crafts po. More on mga projects po nila, more on crafts po sila, then sa din po, volunteering, then community service. Medyo may kasing din po siya sa BSP or sa Boy Scouts po. But on Boy Scouts po, more on, may skills din po kami. Skills. Yes po, skills. Doon po kami nagpo-focus. Then, yun po yung pag-ibahan niya. Mas may, lang po, may action, kumbaga, sa PSP. Kasi yung perception ko kasi pag babae, Girl Scout, pag lalaki, Boy Ayan, Scout. diba? At talaga naman yun Pwede ang pala, ating kahit babae ka doon ka sa Boy Scout na. Yes. Maganda kasi yung skills ang ano doon sa Boy Scout. Opo. Alright. So, as a scout, okay, so in what ways will you be a role model to your fellow learners, to the youth? Ano-ano ba yung values
na meron kayo para maging role model sa mga kapwa nyo learners sa Scout? So, as a learner po, you must be disciplined because you are balancing a lot of subjects, especially in high school. Sa Marcelo po, may mga special programs pa po. Kailangan na kailangan po yung disiplina po na iyon. Tapos, isa rin po sa magandang values ng scout ay ang pagiging matulungin po. Tapos, ang pagiging matulungin po ng isang scout dahil rin po sa mga trainings na binigay sa amin, yung tulong po na ibibigay namin is makakatulong po talaga siya. Halimbawa po, kapag nung earthquake drill po, no, it's not an earthquake drill po actually, it's an actual earthquake. Ang nangyari po noon sa Marcelo, in-evacuate po nung mga fellow scouts ko, lahat po ng mga tao, papunta po doon sa nearby Bulacan Sports Complex. And then, yung mga nahimatay po, sila po yung tumulong doon. Sila po yung nag-transport, tumulong po sila. Talagang very skilled po ang scouts sa Marcelo and mabilis po sila Wow, so it was an actual earthquake. Marami pang ano doon, mga scout doon. Yes po, marami pong mga scouts sa Marcelo, lahat po sila. Tapos yung ano, pag mga scout, malayo sila sa ano, yung nasali sa gulok, gano'n. Oh, Kasi disiplinado, di ba? opo, Hindi sila yung, Ay, opo. opo, di po gumagawa ng gulo yung Oo. mga scouts. hindi sila yung unang move na mag-asar, gano'n, Ay, hanggang hindi magkaway. po. So, talagang disiplinado siya. Yes Authentic po. na with discipline talaga pag Yes nasa po. scouting ka. Totoo. So, napakalaking responsibility, ano? So, your safety and the safety Correct. of your fellow youth. Alright? So, how about Sophia? I think po yung value na support po ng isang scouter is yung pagiging resilient po. Yan. Kasi actually, ang dami pong namin napagdaanan to get to where we are. Yung from the start po, it is a challenge po sa amin na start po ulit yung scouting and mag-spark po sa mga fellow learners po namin yung essence po ng scouting. Kaya, yun po yung first challenge. Second challenge po, to get where we are, ang dami po din talaga namin challenges or obstacles na encounter. Kaya po, I think po, ang pagiging resilient po namin sa scouting is naka-help din po sa amin sa mga challenges po na na-encounter namin outside scouting. Alright. Galing, ano, Ang gagaling sa values. Okay, so before we proceed, magbigay naman tayo ng konting trivia sa ating viewers and listeners. Kung ano ba yung Boy Scout, ano, Ayan, ang founder ng scouting movement. Alam yan ng ating dalawang guest this afternoon. kasi Sige. sa atin, meron tayong Boy Scout of the Philippines. Mhm. Saan ba talaga nanggagaling yan? Sino ang pinaka-founder Oo, founder. niyan? Actually po, yung scouting po is founded by Lord Baden Powell. Yung po yung sa international. And then for local po, Sa local po, 7 po ang founders ng BSP and then one of them po is Carlos P. Romero. Paano pala siya nadala sa Pilipinas yan? So, ang scouting po, nagsasagawa po siya ng mga jamboree. Jamboree. Yes po. Jamboree. Tapos nagkakaroon po ng international relations. Ayan doon po. Ayun. So, ang jamboree, ayan. Para sa ating viewers and listeners, maybe jamboree is not the usual word that naririnig nila araw-araw. So, share nyo naman sa amin Kung ano ba talaga yung yung jamboree. sa ating viewers and Viewers, listeners. oo. So, a more common word po for jamboree is camping. So, ang jamboree na ginagawa po namin is a get-together po with other scouts. And then usually po, medyo matagal, sa mga 5 days, sa amin po, 2 weeks. Tapos, ang ginagawa po namin sa jamboree, bukod po dun sa camping na kami po nagluluto, kami po nag-set up ng tent, nag-practice rin po kami ng mga skills, kagaya po ng knot tying, life saving, water safety, ganun. Alright, so I hope malinaw kung ano yung jamboree sa ating viewers and listeners. So technically, isa tong camping. Okay, pagtitipon ng mga scouts wherein nagkakaroon kayo ng mga training. Yes po. Okay. So jamboree hindi lang dito, kundi pwede sa international siya. Yes. Yun nga, kaya ako Oo. excited, Sir Tony. Sige. Ayan, kasi itong ating dalawang guest. Actually, may mga guest pa tayo na susunod. Susunod, tawagin Saan nga natin kayo mamaya. nakarating because of scouting? Republic of Korea! Korea! Oh, Korea. Okay!
not just dito not just locally. Mhm. Kasi sige, before we proceed with that, sa Philippines, saan na kayo nakarating dahil sa scouting? Okay, so ako po kasi, ako po hanggang ano lang po ako, hanggang provincial lang po. Kasi hindi po ako nag-push na mag-regional po since marami din po ako binabalance. So, nakarating po ako sa provincial para field leaders training course po, yun po. So, ako naman po, dahil po sa scouting, ayun po. Sa Pilipinas po, actually po, hindi pa po ako nakaka-attend ng mga jamborees. So, diretso World Jamboree po, diretso South Korea. South Korea, Oh, international agad. Pero Yes we had po. the camp Ayun po, sa Ayan. GSP naman po, sa GSP nga. provincial oo. encampment po ang nadaluhan ko. Yan. So, pero dito lang din yun sa Pitpitan, Bulacan. Bulacan. So, Miss Arlene, curious lang po ako. Paano sila napili doon sa international? ayan. So, Ano paano bang- nga ba oo. napili sa international? Nag-apply pa kayo? Sige nga, anak. Meron po kaming application form na sinapan kung saan po ilalagay po namin yung rank namin, experiences, awards, then hobbies po namin. Then, i-evaluate po ito sa provincial po natin, which is yung Bulacan Council. Then, after po, tataas po nila sa region hanggang makarating po sa ating office or the national office. Tapos, dun po namin nalalaman, ang Bulacan Council po ang magsasabi sa amin if nakapasa po kami or hindi. Talagang pinili po and sinada po. Wow, ibang level tong kasama nating dalawa ngayon, Sir Tony, ano? Nung nalaman nila na, Ano? sila na yung doon sa Korea, sino nag-shoulder doon? Meron din kayong counterpart sa inyong sagot ng BSP. So yung expenses naman po, papunta po ng South Korea, kami po personally po, out of our own pockets po, yung naging expenses. I'll add to that po, while in my experience po, majority po is personal expenses, but with the help of our city mayor, Attorney Christian, with that, pinila po ako na mapunan po yung kulang po para po makapunta sa Dagdag na rin po ako. Sa ano naman po, sa titinto po, binigyan rin po ako ng financial assistance. Ayun. Ayan. So, naka-receive naman din sila ng financial assistance from LG. Thank you kay Mayor Christian Thank you. Natividad. Ayan. Talaga napaka-supportive ng ating LG, especially Attorney Christian Natividad. Okay. So, kayo naman, ano yung naging reaction nyo nung finally kayo na ang napili na pumunta sa South Korea to represent the Scouts of the Philippines? Nung nalaman ko po, hindi po talaga ako makapaniwala kasi ang dami-dami po mga scouts sa Pilipinas. Tapos dito po sa Bulacan, ang dami pa rin po mga scouts. Tapos ako po napili. Nakakatuwa lang po talaga. Sa akin naman po, actually, naglalakad po ako na, tapos kasama ko po yung mom ko. Tapos, nung narinig ko po yung call po from Ma'am Sherry. Nagsisigaw po talaga ako, nagtatalon po ako kasi, first international event and first out of the country ko po yun. So, talagang na-excite po ako sa possibility. Wow. Yung excited ba? Or excited o meron ding pag-alala na baka doon kasi iba yung kultura, no? On my part naman po, ang pag-aalala po, ang reason po nun is iniisip ko po, baka hindi ko ma-represent ng maayos sa Oo. Pilipinas. Ganun. Sa akin naman po, nag-overthink po ako. Appeal po ate. Nag-overthink po ako kasi hindi ko po alam. Nisip ko po sa project by training ko, bakit ako napili. Talagang kabang-kaba po ako if kaya ko po bang panindigan yung responsibility na kinuha ko. Ayan. Pero despite of that, you were chosen because you have the skills and talents. And talaga namang nakakatuwa. Salan-sala ng Salang-sala yun International Jamboree. Doon na tayo sa mismo sa Korea na. Ayan. Pag-usapan Ano yan? natin. Madami ba kayo nakitang oppa? Opo. Siyempre may mga Hindi, yung kasama activity kayo, nila, di Miss ba? Arlene, Opo. the same din yung activity natin dito or iba? Yung mga activities po nila po doon sa Korea, mga thrilling din po sila kagaya nandito sa Pilipinas. So, hindi po kami masyado nakapag on-site activities. At hindi po kagaya nila at DSC, mas marami po. Ang po namin doon is
panibago po sa paningin ko po, yung drone soccer po. Yung may mga drones po sila, tapos kinokontrol po namin. Para po kami nagbi-video game. Masaya po kasi, ang ano rin po, parang ang forward thinking po ng scouting, nag-evolve rin po siya with the times. Mas technology na po ngayon. So dito sa Philippines, usually ang mga nagiging activities nyo ay Mga ano po, sa institution po namin sa school, ang ginagawa po namin is, naglalagay na rin po kami ng mga trainings doon. Yung ano po, emergency man training po namin. Mga water safety po. Actually, nag-rappelling nga din po kami. Masaya po. sa Korea naman. Ano po, sa Korea po kasi more on conquering your fears po. We have to jump po from 5 or 6 meters po. Tapos talagang kailangan mag-jump ka po or else di mo makakomplete yung activity. Pero there are relaxing events naman po or activities on site. Meron po kami Dalgona. Nag-try po kami Na, ay yung ano, Yes po, yung kakat sa out Squid Game. mo. Yes po. Aside from that, ano pa yung mga naging activity nyo sa South Korea na talaga namang bago din sa inyo? Yung sa amin naman po, sa unit po namin, since ano po, nag-headlines po yung maagang pag-alis po ng US at UK po, di ba? Ang ginawa po namin is, nakuha po namin yung mga extra tickets po for off-site activities na galing po, na dapat po sa kanila. So, nagkaroon po kami ng parang cultural tour po ng South Korea ng buwan po kung saan po ginanap yung Jamboree. So, may mga pinuntahan po kami, mga Buddhist temples, and then may video theme park po. Tapos, ayun po, very immersed po kami sa culture ng South Korea. So, any other activities pa na gusto Ah, idagdag? Okay po. Meron din po kami mga water themed activities kung saan po we had to slide po sa sobrang taas po na slide na may hawakin pupuan lang po kami. Tapos, someone po natakot sa heights and water. It was really a challenge for me. But at the same time, after po pumatay sa ngunit po ako kasi ang saya po. Yan po. And ano po kasi siya, it's the traveling jamboree. So, we immerse ourselves in scouting but as well in the community. So, it is a one-of-a-kind experience po kasi. Dagdagan ko po yung sinabi po ni Ate Sophia. Yung ginawa po nilang water activities, may alternative po yun doon para sa hindi po gusto mag-water activity or kagaya ko po na nagmaong po kasi hindi ko po alam na magsiswimming pala. So, ang ginawa po namin noon is nag-hiking po kami, which is for me po very challenging nga po. Although medyo paved na po yung pathway, may mga parts po talaga na puro dahon, madulas po. Ilang beses po ko nadulas, pero syempre po, kailangan po bumangon. And that's very enjoyable experience po. Alright. So, ilang araw kayo? Anyway, kailan kayo nasa Korea and how many days did you stay sa Korea? So, actually, umalis po kami dito ng July 31. Then, nag-arrive po kami sa Korea ng August 1 po. Tapos, hanggang program po is hanggang August 12. But, nag-closing na po kami around August 11. So, hindi talaga na-push to hanggang 12 due to, despite, di ba, ang dami ng activities na naganap, what happened? Bakit hindi natapos hanggang August 12? So, ang nangyari po noon is nagkaroon po ng bagyo po sa Korea. I believe nanggaling po siya sa Pilipinas and then sinundan po kami papuntang Korea. Kaya, ayun po, ang sabi po sa amin is baka daw po mag-landfall po doon malapit sa amin. Kaya po kami in-evacuate papuntang Seoul kasi hindi daw po siya maapektuhan ng kasi lala yung bagyo. Alright. So, despite na naputol yung activities nila, ano ang provide sa inyo? Hindi po kami pinabayaan ng Korean government as well as the Philippine government. Ang ginawa po sa amin is, nagkaroon po kami doon ng, na-relocate po kami. Then sa relocate po, we did not stop the scouting movement. Nagkaroon po kami ng youth summit wherein we discuss po yung mga na-experience po namin ng World Scout Jamboree. Gumawa po kami ng mga resolutions na maaari po namin i-adopt sa upcoming national Jamboree. So, yung mga youth summit po is similar to the youth forums that we have here in the Philippines. Ang mga youth forum po na ginagawa ng mga scouts is sumusunod po kami ng mga parliamentary rules para po makapagpasa ng mga resolutions which is solutions po sa mga current problems na nakikita po namin ngayon sa community. And then in our case naman po sa Jamboree, sa Youth Summit, ang ginawa po namin mga resolutions
ay ma-apply po sa upcoming National Jamboree sa December and sa future World Jamborees po. So doon kayo nag-stand out. Sa, Yes sa po. resolution. Kasi alam mo, pag Pilipino talaga na sa mga competition o anumang mga event, nag-stand out talaga Pinoy. Okay, if I may just ask, ano yung mga issues na nakita nyo and ano yung naging resolution nyo with that issues? Okay. So actually, since we are about 50 participants all over the world po, the comfort room po, ayan. I think naman po kahit saan, basta nasa public place, mahirap pong iwasan na hindi madumi yung comfort room. So, ang naging resolution po namin doon, na naipasa po is that magkakaroon po ng system po in cleaning the comfort rooms. We have po what we call NST po, kung sa National Service, sila po yung mga adults po na nag-help po sa amin na parang maging smooth flowing po and maging maganda po yung comfort or yung stay po namin sa camping. So, ang ano po na, kasama ko po gumawa po ng resolution, sina Kuya Romar, which is the nag-guest po mamaya. And then, ayun nga po, yung sanitation po talaga doon. Although malinis naman po yung campsite, pagpunta po kasi sa comfort room, hindi na nga po maiiwasan sa sobrang dami po ng tao. Although yung mga scouts, kapag pumasok ka po talaga doon sa comfort room, makikita niyo po yung basurahan. Lahat po ng basura, pinagpapatong-patong po namin talaga doon. So, hindi pa rin po nawawala yung disiplina. Okay, tanungin natin yung detalye doon sa resolution. Kay yung kasama niya, si Romar. Mr. Romar. Hingyan muna natin si Yung mga mensahe, Mensahe na lang nila. nila. Yung gusto nyong iwanan sa ating listeners and viewers. And of course, you may invite the youth to join scouting. Okay, so my message to my fellow youth is kung sa tingin mo hindi mo kakayanin, mas magpursige ka pa. So, sa scouting, so hindi ko i-deny, napakahirap ng scouting. That's also yung hirap na pinapasok mo sa kanya. Pagkakaroon ka ng parang return of investment sa fulfillment and then sa skills. So, me personally, sabihin ko, I am experiencing depression. So, this is one of the challenges that life has given me. Pero dahil sa scouting, pinagpapatuloy ko pa din. And then, may mga kakilala rin po ako na mga scouts na like me, may mga disabilities po. Pero hindi po siya naging hadlang sa scouting journey po nila at pagtutulong po nila sa ibang tao. So, yun lang po ang sasabihin ko. Kahit po may problema kayo, basta kaya nyo pong tumulong, magpursige po kayo, tulungan nyo po ang iba kasi hindi lang po kayo ang may problema. Thank you. Yeah, thank you so much. Exciting. So, as for my message po, I think majority po ng listeners po natin thought na scouting means you need to be physically fit. As someone na hindi po, I'm here po para this person thoughts nyo na yan. So, I'm inviting everyone to have a little interest, take a little interest on scouting and try joining an outfit kasi scouting is not just about being physically fit or being skills related. It is also about being socially aware and as well as sa scouting po, gumagamit din po talaga ng isip. Scouting is not all about skills but also about how your mind works. So, I hope po, everyone in this upcoming October, the scouting month, I hope po na mag-register na po kayong lahat sa mga outfits nyo and try joining scouting. Maybe po, din nyo po mahanap yung passion nyo and enjoyment in life. So much. Alright, thank Papasokin natin yung isang guest natin. Chits muna kayo. Dito ka na. Sa Pinas. Alright. Welcome. Welcome. Good afternoon. Good afternoon. Ating, ayan, isa pang guest this afternoon. Sige, Nakasama sa Korea. kasama din po talaga siya sa Korea. So sige, Nak, you may introduce yourself. Hello everyone, I am Scout Romar Almoguez from Marcelo H. Pilar National High School. Anong grade ka na, Nak? Grade 12 na po, STEM student. Okay. Oh, classmates ba kayo? No po, nasa engineering naman po siya. Ako po allied with. Sa Alright. amin pala siya. Okay. So, how was your experience naman in Korea? Yung experience ko po is different kasi for me po,
I discovered different perspectives, different cultures, parang, and nag-open po siya sa akin ng another set of possibilities. Um, parang upon reflecting po, bukod sa mga skills na natutunan ko, yung mga learnings po talaga yung mga nag-stand out sa pag-participate ko po sa World Scout Jamboree. Okay, could you share one of those learnings to our listeners? Um, siguro po, one of it is like, yung pagiging Boy Scout ko kasi, tinuturuan kami na maging laging handa. And despite this, parang nakaka-pressure po siya na maging laging handa sa unknown, or parang we are being prepared for the unknown lagi, and it sometimes can be a pressure to be perfect at all times. Pero in scouting po kasi, it's not always about a perfect execution. It's about when parang pag pinaparan po tayo ng buhay or ng buhay natin ng challenges, doon po talaga nag-stand yung mga scout, kasi these challenges, these mistakes, or mga mishaps, we don't take these things seriously, pero we take this, or we view this as an avenue po to learn and to have a fresh experiences. O kaya Miss Arlene, lagi nating naririnig pag sa isang grupo na may kailangan yung isang tao, tapos may biglang nag-abot, sabi na, Boy Boy Scout, Scout, kasi lagi handa. handa. Doon nakuha pala Nagiging yung expression, pero konseptong talagang it's a big kasi responsibility sa ating mga piniprepare pala scouts. sila sa Okay. So, sabi mo nga, preparation is very important. What are the preparations before camping in Jamboree? What were your preparations? Our preparation po is started nung pagsali pa lang namin sa scouting. Like, from the moment na nag-yes kami and sumali kami sa isang outfit, doon na po nag-start yung journey namin in preparation. Kasi in scouting, we are trained to be a responsible citizen. And this being a responsible citizen branches out not only for ourselves, pero this being responsible also stems out na we're always ready to be in service of others. Napakaganda. Always ready to be in service of others. Oo. Kasi pag may mga event sa school, sila ang kinukuha ng mag-marshal doon, di ba? Opo, sir. Actually, kahit sa mga division event natin, yun. nung singkaban, may mga Boy Boy Scouts and Scout, Girl oo. Scouts. Sila yung nagbibigay talaga ng food. Talaga nandyan sila to always assist not just the youth, but all of the citizens. Talagang piniprepare sila doon sa public service. Alright. So, ikaw naman, what was your one of the memorable experiences mo during sa International Jamboree in Korea? Siguro po, one of the memorable things, during nung in-evacuate po kami, na doon po kami sa isang university, nag-stand out din po talaga sa akin yung youth summit na ginanap doon. And yun po, like they said earlier, we had an opportunity to write resolutions for the betterment of our movement and the community. Tapos doon, iba-ibang mga lahi yung kasama Yes nyo po. doon. At ano naman yung experience mo doon, yung palitan ng ideas, o palitan or nagtatanong ba sa inyo ng mga tungkol sa culture ng Pinoy, ganun? Yes po, Anong experience mo doon? sa subcamp po namin, kami po ni Sophia magkasama. Marami pong mga bumibisitang from different nationalities. One night po, meron pong nag-ask kami yung gusto po nilang malaman kung saan galing yung kalabaw namin. Ayun. Ayun. Yung slides namin. Tas, Okay. It stands out. Oh, ang funny po kasi, meron pong isang lalaking scout lang po na pumunta doon. Tapos, nakipag-trade po siya to something. Tapos, pagbalik niya po, meron siya kasama. Tapos, pagbalik nila, meron ulit silang kasama na Nakipag-trade. Yes po. Gusto po nila yung kalabaw. And especially, meron din po kaming suot na salakot that jamboree na ginamit. Pinoy na po Pinoy. Yes po. Kalabaw at sa Bringing Filipino culture talaga. Okay, sige. At Miss Arlene, yung ating second half na isang guest pa. Okay. So, ayan po. Thank you so much. Another for guest visiting. will be joining us. Thank you, Nak Sophia. Okay, so babalikan ka
namin na, Romar. So, for now, Mag-shoutout ka. Wala. Ay. okay. So, mamaya po mag-shoutout po tayo. Medyo mabagal ang mga internet connection. Okay. So, now we have two, ayan, Boy Boy Scouts. Ay, nakasama natin this afternoon. So, this is the second segment po natin. Ano? Ah. So, with that, let us all welcome, ayan, ang ating another guest. So, Nak, will you please introduce yourself? Good afternoon po sa lahat. I am Scout Jarvis Palapit Andre. sa palapit. Good afternoon po sa lahat. I am Scout Jarvis Andre Di Balancho, 16 years old from Bulacan, Council. All right, from Bulacan. Okay. So, from what school are you now? Uh, Currently, I'm studying in Ateneo de Manila Senior High School, but I was formerly from Marcelo H. Del Pilar National High School. Ayan, so iniintay ka talaga namin Oo. and we are glad na nakahamot ka this Direct afternoon. from Ateneo Actually, University. na-mention nila from Ateneo University. But formerly from Marcelo H. Del Pilar National High School. Siyempre, malapit na malapit pa rin sa kanyang fellow scouts. Bali, pumasa ka doon. Ano bang, Yes po. ba't ka nalipat doon? Actually, hindi ko po talaga na-foresee na magta-transfer ako. But I tried to apply for the grade 11 senior high for the ABM strand. And thankfully, natanggap naman. So, I transferred. All right. So before you arrived, we were talking about their Experiences in experience in Korea. Korea. Okay. So ikaw naman, Nak. So how was your camping experience Experience, in Korea? Actually, I could only describe it as very mixed feelings po ako regarding it. No? Since, of course, there are a lot of challenges that we faced during the actual camping itself. Super init and wala masyadong shade around the campsite actually. But aside from that naman, of course, it is a once-in-a-lifetime opportunity. So, of course, even though it was cut short, nag-enjoy naman po talaga kami. All right. So mainit nung panahon na yon sa Korea. So doon sa mga activities doon sa na ginawa activities niyo, naman. paano kayo nag-stand out bilang Pinoy scout? Actually, in terms of activities po, I'm not really sure kung ano, kasi in our experience po kasi, we were split into two different units. So, ang kasama ko po is si Shiley, then magkasama po si Romar and si Sophia. So, I would say na we had quite different experiences po from each unit. Well, in our unit naman po, Magkaiba kayo ng mga activities? yes po. Magkaiba. Since ang naging format po nung activities Sa inyo, is, anong format? sa amin po, well, supposedly we only had 2 offsite activities. Pero luckily, we tried to pursue pa. So we tried to wait or parang chance passenger kumbaga in terms of the offsite activity. So in the end, we had a total of 3 offsite activities. Then only 1 onsite activity lang yung ginawa namin. So the difference po is offsite activity usually more on recreation. So lalabas po kami ng campsite. Then we get to explore the different cultures of Korea. But the onsite activities naman po, well, in our experience, yung naging onsite activity namin is more on the technology side. So we had drone soccer, we had robotics stuff na ginawa onsite. And in our experience, yung onsite activity actually is super nakakapagod. Since our campsite is nasa left, kumbaga nasa dulong bahagi pa nung entire campsite. And the on-site activity location was on the other side pa. So, nung nagpunta kami ng on-site activity, we had no idea na pwede palang sumakay ng bus, ng shuttle bus. So, what we had to do was to walk. We left the campsite at around 7:45 a.m. Pero yung 8 a.m. na yon in Korea felt like it was like 12 na ng tanghali dito sa Pilipinas. So, we had to walk for like an hour and a half. So, yun, nasa gitna kami ng araw, we had to walk until we reached the venue of the on-site activity. And it was very tiring, pero when we reached the actual activity ended, yung mga activities na doon, it was really fun and fulfilling naman. Yes, Mr. Arlie. All right. So
As a scout, ayan, in what ways will you be a role model to the youth? What values do you have as a scout? Well, as a scout, we're taught the 12 scout laws. So, napakarami nun. Sa 12 scout laws, I could mention trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient. Pero I would say that as a scout, hindi ko siya masasabing nakapaloob doon. But it's more on leadership. Since in scouting, we're taught to be independent. So, we're taught to do different things. We're taught to lead. And in that, as you train and you already gain discipline and the knowledge in scouting, I believe na yung mga learnings na nakukuha namin is very applicable naman po in real life. Yes. Bago tayo magpatuloy, baka mayroon din siyang i-shoutout. Ikaw din Sige, na, Romar. Oo. You first na, Okay, Jarvis. so first and foremost, of course, shout out to my parents. I would not be in this position without them, syempre. And of course, shout outs to our outfit advisors, Ma'am Cherry and Sir Marvin. And of course, to our Council Scout Executive, Sir Chester and Hilario. And of course, syempre dun sa unit leader namin na walang kasawa-sawang pag-aaruga at pag-aasikaso ng lahat ng bagay during our stay in Korea. Shoutouts po to Sir Ralph Bernardo. Thank you po sa paggabay sa amin in the World Scout Jam. Yes. Meron din ako i-shoutout. Si Mr. GD Aldaba ng Malolos Marine. Ayan po, nanonood ngayon. May nakalimutan ka pa i-shoutout, sir. Baka di ka makauwi. Siyempre, yung aking bitter half, si Miss Yuli Gonzalo Isidro. Ayan po. Ayan. So how about Romar? Romar. Shoutout po sa family ko na sumuporta din sa akin, and kay Ma'am Bagay na parang second nanay ko sa school, and kay Sir Council Scout Executive Sir Chester Hilario, and yun na po, and sa TEDx PAM na kakagaling ko lang. Shoutout. Alright. Ayan. So, I'm in awe talaga sa mga guests natin. Napakalalim po nilang mag-express ng kanilang mga thoughts. Ano? Anyway, ayan. So, what do you like best about scouting? So, you may also give a brief background. Paano ba kayo na punta sa scouting? Kasi And what do you like best maraming about mga it? organizations sa Yes. schools. Actually, personally, yung scouting journey ko, I really wanted to be a scout since I remember back when I was in 6th grade. I attended this graduation of the public elementary school because at that time, I was studying in a private school. So my mom had a speech there. So during, syempre, di ba, when we have graduation, meron tayo tinatawag na entrance of colors. And I was in awe. Sabi ko, wow, ang galing naman ng mga batang ko. Parang sabi ko, gusto ko if may magkakaroon ako ng opportunity, I want to be like them someday. And nung nag-transfer ako sa Marcelo, actually yung pag-transfer ko rin sa school sa Marcelo is not really expected. I had no plans to transfer to a public school. Pero na-encourage ako ng mga tita and tito ko na sabi nila, i-try ko. So, when nung grade 7 ako, I can't really remember if it was a door-to-door recruitment, parang ganon. Basta I heard na there was scouting. And personally kasi yung MAPE teacher namin back then was also a scout leader. So, nung kunento niya sa amin kung ano yung, kumbaga, what it means to be a scout, I was like really involved. Sabi ko, I had to join this organization. And I believe na it would really transform me into a better person in the future. So I tried, I signed up. There was a 50 peso registration. Sabi ko, 50 pesos lang yan. Feel ko magiging sulit naman. And right now, I can say na yes, very sulit na sulit yung 50 pesos na binayad ko back in grade 7. Scouting, what I love most about scouting is the countless and sobrang dami ng opportunities na pwede niyang ibigay sa'yo. Kasi scouting is not, it's not only school-based, it's not only in the Philippines, but the entire world. So the connections that you can have, the friendships that you will build as you go on, is really a big thing, and it's really one of the things that I love most about scouting. Especially nung nag-World Jamboree na, I didn't really expect na
I would meet a lot of friends from different countries. So yung mga bonds and yung mga naging experiences namin together. Until now, actually, I'm still connected with them. Nakakausap ko sila. And I believe that is really one of the best things that I love about school. The opportunities. Okay. How about you na, Romar? Ako naman po, since kindergarten, since nag-aral po ako sa elementary school, nag-start ko ako as a scout bilang kid scout or sa yung kulay blue na kidlat. Ay, kulay yellow na kidlat. From tas the kulay very start pala Yes, po. siya, no? Pero the story that sa elementary school ko back then, parang hindi po siya ganun ka-established. Pero may scouting po. And we do regular stuff during scouting month. Pero and I was an academic achiever po on my elementary days. And pagpasok ko po ng Marcelo H. Pilar High School, ayun po, parang yung pag-join ko po sa scouting is parang sa gusto kong maging iba, pumasok sa mga iba't ibang orgs, napunta pa ako sa scouting. Tapos yung scouting po, nag-break po siya ng mga ideologies and mga pag-iisip ko na akala ko ganito, pero dahil scouting, namulat ako sa mga bagay na doon ko lang matututunan. Yung mga skills, yung pakikisama sa iba, yung mga values, ganun po. Okay. So, Miss Arlene? Alright. Ayan. So, do you have any upcoming activities sa scouting this year? Actually, in terms of scouting events, I couldn't really say for sure. Kasi nga, ayun, I transferred to another school and I can't really decide since in terms of the institutional level or the school-based level, yung activities na gagawin namin for the year is, kumbaga na-transfer na namin yung authority and yung pagpa-planning and pag-take initiative to our juniors. Kasi that's our system ever since. So, Romar here is my senior back then. So, back then, nung grade 7, 8, and 9 ako, they were the ones who planned yung mga activities na ginagawa. So, after I took over in grade 10, nung ako naman ang naging senior junior back then, we had the initiatives also. Pero yung mga initiatives na yun is syempre naka-base dun sa mga naging previous activities namin. And if we wanted to innovate a bit more, and kung gusto namin, kung may isip man kaming bagong activity na magandang gawin, we are free to do so kasi in terms of activity planning naman and proposal, very supportive yung output advisors namin. So, I wouldn't say now we have the complete freedom to plan whatever we want. Syempre, we need the guidance of our adult leaders. Pero in terms of, let's say, okay, sabihin natin, okay, let's set up a cleanup drive on this date. We propose to our adult leaders, and if they approve, sila yung mag-asikaso ng pwede tayong on what day or ganun. Then, the rest is, ayun, magagawa na namin siya since yung pagpapalakad namin is really leaflet instead of yung adult lang ang Yes, okay. Yun yung maganda sa decide. Yes, that is the one that I like. One of the things that I like also about scouting. So, kahit, let's say, yes, bata pa kami, we're not really adults yet, napakaraming, kumbaga, they give us their entire support as long as it's for the good, syempre. And kung tingin naman ng mga adult leaders is makabubuti siya not only for our outfit, but the community as well. Why not? So, gagawin na. So, ang galing ang Tapos Scout. Train na train talaga sila. Pag sa college pa, meron pa rin. Wala na. No? Yung continuation po ng senior scouting is the rover scouting from ages 17 or 18 to 26. Tapos after po nun, meron yung mga scouting for adults. For example, if you want to train scouts, possible din po yun. After your senior high school, maging active pa rin kayo sa organization. For me, Pero yes hindi po. na sa mga activity na support na lang ganun. Opo, yes po. Okay. Alright, so with that, ayan, sa dami ng magaganda nating narinig about scouting, do you have any message Message. sa ating viewers and listeners? And of course, you may also invite the youth to join So hindi scouting. pa, wala pa sa scouting. Okay, so the last message that I would give, syempre, since right now it's currently September 20, the scouting month is held during the month of October. So as early as September, nag-launch na ang
here, syempre, sa Bulacan Council, they're launching their recruitment and registration for scout. So, what can I say? Syempre sa mga kids natin dyan or yung mga teenagers, let's say grade 5, grade 6, or ele- uh, elementary, junior high, senior high in general, I would really encourage you to join if mabigyan kayo ng opportunity. Why? Kasi like, as I mentioned, scouting gives you a lot of opportunities talaga. Hindi lang siya nakakulong sa school nyo. So let's say mag-join kayo tapos active ang outfit nyo or yung school nyo sa scouting, you could really go places. And I mean that literally kasi kaming apat is nakarating ng Korea for the World Jamboree. And that is of course with the support and guidance of our adults. So if ever na nagdadalawang isip kayo maging isang scout, wag na. If I were you, really grab that opportunity. Kasi that one simple decision na gagawin nyo na at magbabayad lang kayo ng 650 or 60 peso registration, it could do you a lot in the long run. Kasi the lessons that you get from scouting, hindi lang siya hindi siya really in a academic perspective. Sure, there are academic purposes to it, pero it's called parang yung mga lessons that you get is really skills that you can use for your entire life. So as you grow older, if you do get to love scouting, kasi me personally, nung nag-join ako back then, sabi ko, ano ba yan? Parang, would I really get to love this organization or not? And as I progressed into the next years, napamahal talaga ako. And dumating na ako sa point na ayoko nang bitawan. Ayoko nang bitawan yung scouting. I really want to pursue and progress even more. I want to reach a lot more places aside from what I've reached today. So that's my message. So if you're planning to join scouting, please do so. Kasi napakarami yung makukuha out of that registration. That is all. Ayan, Miss Arlene. Okay, ako naman pa. I'm talking to the this message is for those mga academic achievers, yung mga excel sa academics. Like I was, um, akala ko sa school, sa classroom lang, yung mga pwede nating matutunan. But scouting was a humbling journey for me. Kasi I learned that scouting transcends the classroom setting. May mga matututunan ka na hindi mo matututunan sa isang classroom. And these are the values, the life skills, and uh, the pakikisama sa iba. And yun, yung mga bagay na bihira lang natin ma-encounter sa school. Kaya sa mga overachievers dyan, this scouting could be another perspective to you to connect to the world, to connect to the people, and to connect in a greater scale para makita natin at magkaroon tayo ng mga ibang perspectives sa iba't ibang mga tao. And in this upcoming scouting month, I hope you guys join. Scouting is open for ages. So kid scout, tapos kahit sa mga adult, scouting is still open for them. And there's a place in scouting for you. All right. So maraming salamat Jarvis and Romar. So any comments, Sir Tony? Sa mga magulang na nanonood ngayon, dapat natin i-encourage natin ating mga anak na mga learners na mag-join sa scouting. Kasi maraming opportunity, tsaka yung values ma-develop yung ng bata. Ayan. So in support of what you've said, Sir Tony, just to wrap up, so I think we've heard enough from our scouts this afternoon, but just to wrap up, so scouting improves you holistically, ano? So you are provided with new opportunities, you get to open new doors, you get to sharpen your mind to learn new skills, and of course, you get to expand your network. So ano pa bang masasabi natin? Ayan, encourage natin ang ating mga kabataan to join scouting. So with that, maraming salamat sa ating mga napakagaling na scouts. Hindi lang magaling, skillful, matalino, talagang yung face value nila iba. At si Jarvis, tingnan mo nga naman, galing pa ng Manila. So thank you so much for being with us this
Friday afternoon. Alam namin, ang dami nyo pang commitments, ang dami nyo naging activities, but we are very thankful that you are here with us this afternoon. So, muli isang pasasalamat, Shiley Jude de Dios, Jarvis Balancho, Romar Almoguez, and Sofia Enopia for being with us this Friday afternoon for POB with Sir Tony. Ah. And thank you so much also kay Ma'am Cherry and si Ma'am Cecil ng DMIS. Thank you so much po. Actually, marami pa akong gustong itanong kasi kaso ayan, wala na tayong time. So, we hope to be with you again next time kasi Scouting Month is October, malapit na. Actually, next month na. So, with that, maraming salamat po to our viewers and listeners. Okay, thank you so much and see you on next Friday. Keep safe, everyone. Are you up for something lit? Ngayong Setyembre, may magaganap. Humanda at makiisa sa mga mangyayaring may kinalaman sa paglinang ng kakayahan at kaisipan. Republika, ang unang literacy festival ng Malolos. Sa pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaang lungsod ng Malolos, sa pangunguna ng City of Malolos Local Literacy Coordinating Council at ng Bulacan State University College of Arts and Letters, nilikha ang Republika upang mas paigtingin ang kaalaman ng mga Malolenyo tungkol sa literasiya at kahalagahan nito. Upang lalo pang pag-igtingin ng mga programa sa literasiya ng lungsod, taong 2017 ay ipinagtibay ang City Literacy Ordinance na nagsilbing basihan upang maitatag ang City of Malolos Local Literacy Council o CMLLCC at pagtatakda sa unang Biyernes ng Setyembre bilang City Literacy Day. Taong 2022 nang mapabilang ang lungsod ng Malolos sa top 5 finalists ng National Literacy Awards sa kategoryang Component Independent City. Ito ang nagsilbing inspirasyon sa pamahalaang lungsod upang likhain ang Republika, ang kauna-unahang Literacy Week celebration sa lungsod, upang palawigin pa ang literasidad sa kanyang nasasakupan, na kung saan kasama dito ang pagtataguyod ng pag-unlad ng mga kakayahan, na hindi lamang limitado sa pagbasa, pagsulat at pagbibilang. Narito, tinitingnan din ang mga iba't ibang bahagi ng literasiya tulad ng kaalaman maging sa kultura, kabuhayan, teknolohiya at iba pa. Ito ay nagpapahayag ng mas malalim na pangunawa sa ating mundo. Ang selebrasyong ito ay nakatakdang ganapin sa bagong Malolos City Hall sa ika-25 hanggang ika-29 ng Setyembre 2023 sa pangunguna ng CMLLCC, katuwang ang iba pang mga kawani, ahensya ng pamahalaan at organisasyon sa lipunan. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Halit ka na! Saksihan ang iba't ibang kaganapan na nagbibigay kaalaman, palawakin niyang kakayahan at kaisipan. Abangan ang paparating na kalitnangan. #Republika. Malapit na! Makikanta at makitawa sa bagong tambayan ng masa. Anong klaseng musika ba ang nais mo? Tara na't makisingalo kasama ang tropa at buong pamilya sa Open Mic Jam. Mula Martes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Live na mapapanood at mapapakinggan dito lang sa official Facebook page ng Malolos City Information Office. Huwag kalimutang i-follow ang page para sa karagdagang updates.